Я вчера был в магазине. Yesterday he was at the shop, the motor. Здесь на Украине. Here in Ukraine. Не буду называть мотокомпанию, ну как бы концерн в каком, чтобы не дискредитировать никого. In order not to discredit anybody, he won't say the name of the manufacturer. И я спросил про шины. And Oleg asked a question about tires. Так вот, они всю жизнь ездят на одних и тех же колесах, то есть у них нет, разновидностей шин никаких. And it turned out they do not have even type of the tires. They ride their whole life on one single tire, and they don't even have a choice. И они не знают даже о существовании каких-то других шин. And they do not acknowledge, they don't even know about the existence of other types of tires. And I'm telling that even I know that. Wow, yeah, that is crazy. I know we have. There's been times where we change tires 5 times a day at a racetrack. 5 different tires. There's been times we do tests with 6 different sets of tires for the same bike, so Oleg is right. Он говорит, да, вы правы, это просто сумасшествие, потому что вот я даже помню, говорит, когда я еще был профессиональным мотогонщиком, мы где-то в день на рейстреке меняли 5 разных шин в день, в течение дня. Бывало, что мы тестировали для одного и того же байка 6 наборов разных шин. То есть, говорит, это не... То есть, по сути, правильно я понимаю, что подбор колес, шин, это очень важный, элемент безопасности вождения даже по городу. So, Nick, if we're speaking even about just a street riding, is it true that the choice of tires is a very important thing, at least for the security? Yes, and the beautiful thing is you can choose a tire depending on what your priorities are. For instance, on his Goldwing, he could choose a very sticky, high traction tire that does not last very long, which would be stupid on that bike. Or he can choose a tire that does not have the ultimate grip like a race tire, but will last forever, which is smart on that bike. So that's the beautiful thing is you can choose compounds, and you can choose rubber compounds that will last longer or stick more. And there's a couple tires in the world that do both of those quite well. Да, это так, это важно для безопасности, но что потрясающе с шинами, что мы всегда можем выбрать для мотоцикла оптимальный вариант. Он приводит примерно про вашу Goldwing, говорит, вы могли бы, конечно, купить супер липкие шины с потрясающим сцеплением с дорогой, но это было бы глупо, так как они долго не прослужат вам. Или же вы можете купить другие шины, у которых будет хорошее сцепление, но не настолько липкие, и они вам прослужат чуть ли не на всю жизнь. То есть то, что хорошо, что мы сами сейчас выбираем состав резины в этой шине и так далее. А как правильно выбрать шины? Nick, since we're speaking about tires, could you please share how to choose the best tire? In some ways, you can trust forums. For instance, if you have a Goldwing, you can get on the Goldwing forums and look through there and see what people say. And oftentimes they will say, this tire is great, and that's okay. But what you look for is when they say, this tire did not work, this tire did not last, it did not steer well. So you look for the negative comments. So forums are good. You can also replace the tires with the same brand and model of tire that it came with if you liked it. And that's fairly easy as well. So, but in my world, we're sponsored by Dunlop. Dunlop is our sponsor, and so I can call Dunlop up and say I have a Goldwing, and they will say, oh, we have this tire that'll work. This is the tire for the Goldwing because they have done all the research. So I like forums for the negatives. I don't mind the original tire unless I'm trying to go fast. If it's a track bike, then the original tires, generally speaking, are not that good. And then the final thing is, I will talk to the manufacturer, and they will know what tire they've developed for that bike. Yeah.
Он перечислил несколько вариантов, как правильно выбирать шины. Первое, говорит, ничего страшного, можно использовать форумы для того, чтобы услышать негативные отзывы от людей. Например, вы находите Goldwing форум, да, и пишите, например, где люди пишут, вот шины прекрасные, но посмотрите на те отзывы, где они говорят, например, на конкретной шине плохо бы можно было управлять или рулить и так далее. То есть это можно использовать. Второе. Например, говорит, нас спонсирует компания Dunlop, и я могу им всегда позвонить и спросить, например, например, есть Goldwing, для такого мотоцикла какие шины вы порекомендуете? И они мне сразу говорят, вот это, потому что они постоянно расследуют и исследуют как раз какие шины на какой байк. Третье, говорит, в принципе, ничего страшного ездить на самих заводских шинах, которые идут с байком. Единственное, если речь идет о таких грузовых неких байках, то чаще всего их заводские шины не всегда подходят, нужно менять. Но чаще всего это нормальный вариант. И четвертое, всегда можно поговорить с производителем шин, чтобы они тоже подсказали, для какого мотоцикла лучше всего они. С его точки зрения, каких 4 хотя бы производителя наиболее компетентные? Nick, in your opinion, who are the most competent manufacturers of tires? Maybe at least 4, if you can name. Yes. Dunlop, Bridgestone, Michelin, Metzler, Avon, and what everyone must remember, and people they don't remember, that each tire manufacturer is working very, very hard to be the best. So somebody will ride on a Dunlop 10 years ago and say, Dunlop sucks, but they don't realize that Dunlop has worked very, very hard over the last 10 years to be the best. So it is hard to find a bad tire if it is recommended for your bike by the manufacturer. Те, которые он перечислил, например, Dunlop, Bridgestone, Michelin, Avon, Metzler. И, говорит, есть заметка, многие люди забывают или даже не думают о том, что каждый производитель, они на самом деле очень сильно стараются быть лучшими на рынке. Поэтому, если, например, 10 лет тому назад какой-то человек использовал шину Dunlop, но это было 10 лет тому назад, и он говорит, ой, они вообще это дерьмо, не ездите, но он не понимает, что за 10 лет они могли как измениться. Да. Поэтому советоваться с производителем это очень даже рабочий вариант. Мы можем как-то мотоциклы разделить, например, образно говоря, на тяжелые мотоциклы, чопперы, круизеры, и, например, спортивные мотоциклы, стрит-файтеры, и так далее и тому подобное. Обычно какой производитель под какие лучше делает? Nick, and coming from this, could we please divide very conventionally the bikes to 2 categories, let's say heavy bikes like choppers, cruisers, and then we have sport bikes like street fighters, etc. And if you can tell on average which manufacturers are best in producing tires, let's say for sport bikes, and which are best for the others, if there's such an information. No, they're all very, very good. I mean, honestly, I know I don't want to sound like I'm cop out, but they're all so good that if you have four of the same bikes with the exact same tire on it, with different tires on each bike, the person who rides the best will be the best on each tire. They're all so good. I have a variety of motorcycles with a variety of tires and manufacturers. Он говорит, честно, я так не смогу сказать, потому что они все на самом деле То есть, по сути, специализации не существует, правильно? So basically, there is nothing like specialization in these manufacturers. They don't specialize only, let's say, for this type of bikes. No. Avon now, for instance, has modern sport tires, modern high-performance tires, but Avon has been known for producing race tires for older bikes. Mm-hmm. So vintage racers love Avon, and Continental is another tire known for vintage race bikes. So there are some specialities, but generally speaking, I wouldn't hold back buying any of those that I've mentioned. I would buy them. I would almost price shop. And do it.
Он говорит, есть вот такие специализации, но это вот очень небольшой процент. Например, говорит, Avon, они сейчас начали специализироваться на производстве современных спортивных шин, но раньше, и вообще в целом, чем они больше всего известны, их производством шин для старых мотоциклов, то есть винтажный некий стиль, люди, которым нравятся вот такие старые байки, они, конечно, обожают ретро-байки. Да, ретро-байки. Вот. В целом, то есть, он еще до этого привел пример. Представим, что есть 4 одинаковых мотоцикла, и вы на них поставили 4 разные шины. Понятно, что лучший, прекрасный гонщик, он на всех просто прекрасно будет ездить, потому что, ну, на самом деле, честно говоря, у них все потрясающие шины, и вот эти фирмы, которые я назвала, я их покупаю, и чаще всего я закупаю заранее, еще до того, как они вышли на рынок. Угу, я понял. То есть, по сути, нет разницы, тяжелый мотоцикл, спортивный мотоцикл, как бы, эти концерны, у них есть выбор для каждого из них. So basically, it doesn't matter if it's a sport bike or a heavy bike. These manufacturers have tires for different motorcycles. Yes. And I forgot to mention Pirelli. Pirelli is also very, very strong. Pirelli, итальянская Pirelli, да, то есть